Povești din Warcraft. My son, the day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. Salutare, bine ați venit la T Romania, eu sunt Alex și astăzi avem povestea lui Lich King și Arthas Menethil. Atunci când Ner'zhul a încercat să fugă de pe Draenor, după ce a fost reținut de către stăpânul său, Eredarul Kil'jaeden, la scurt timp Ner'zhul a băut sângele de demon și și-a dat seama că legiunea îi folosea pe orci pentru a-i corupe și a-i folosi în a elimina pe Draenei. Când Ner'zhul a încercat să se întoarcă împotriva legiunii, era prea târziu. Gul'dan a luat deja conducerea noii hoarde corupte de sângele lui Menelot, iar Kil'jaeden a devastat și a distrus trupul său, dar a păstrat spiritul său viu în Twisted Nether, Kil'jaeden întemnițându-l pe Ner'zhul în tronul de gheață, și așa a fost format Lich King. Imediat Kil'jaeden, care l-a creat pe Lich King din spiritul orcului șaman Ner'zhul pentru a ridica o armată de strigoi și a cuceri Azeroth în numele legiunii, inițial prins în tronul de gheață, dar legat printr-o puternică legătură cu Frostmourne, Lich King nespunându-le nimic despre planurile sale, iar Tychondrius nici măcar nu bănuia ce avea de plănuit împotriva legiunii. Lich King eventual a trădat legiunea și pe Kil'jaeden și a fuzionat cu prințul căzut al Lordaeronului, și anume Arthas Menethil. După ce a fuzionat cu Lich King, Arthas a intrat într-o stare în care el și cu Ner'zhul se confruntau pentru cine va conduce această nouă entitate. Când, în cinematicul de la Wrath of the Lich King, îl auzim pe tatălui Arthas cum narează povestea fiului său, Lich King se trezește din somnul lui și merge spre Sindracosa Fall, scoțând Frostmourne și înfingând-o în imensul continent de gheață, începând să se macine sub picioarele lui. Din spatele lui un dragon imens tresare și începe să-și înfigă ghearele în gheață. Acesta se ridică și zboară peste armata Scourge a lui Lich King. Trailerul se termină cu fraza: când ziua ta va veni, tu vei fi rege. Remember, our line has always ruled with wisdom and strength. And I know you will show restraint when exercising your great power. Truest victory, my son, is stirring the hearts of your people. I tell you this, for when my days have come to an end, you shall be king. Orașele din Azeroth au început să primească cutii de grâne misterioase infectate cu ciumă, iar capitalele au fost atacate de forțele Scourge. Thrall și Veren au reușit să izbăvească împreună cu eroii Alianței și a Hoardei și hotărăsc ca fiecare din facțiune să facă câte o expediție în Northrend pentru a termina tirania lui Lich King odată pentru totdeauna. La scurt timp, Lich King a încercat să scape de ultimii lui inamici ce erau în Plaguelands, și anume să facă o nouă serie de cavaleri conduși de Darien Mograine. Împuterniciți de a distruge Scarlet Crusade, Scourge era pregătită să atace Hope Chapel of Light pentru a distruge Argent Dawn. În ciuda faptului că Scourge erau tot mai puternici, Argent Dawn a câștigat împotriva armatei lui Lich King, în mare parte datorită sosirii lui Tyrion Fordring, spiritul lui Alexandru Morgraine, cel care a avut originalul Ashbringer, părea să vorbească cu fiul său înrobit de puterea lui Lich King, și anume Darien. În cele din urmă, Lich King a înrobit sufletul tatălui său pentru totdeauna,
Dându-și seama că a fost trădat, Darien îl atacă pe Lich King doar pentru a fi îngenunchiat de puterea lui, spunându-i că ăsta a fost planul lui de la bun început, pentru a capta atenția lui Tyrion Fordring, dar în cele din urmă, Darien cu ultimele lui puteri, într-un moment îi aruncă lui Fordring Ashbringer și cu puterea luminii acesta îl purifică. Lordul Maxwell Tyrus dă ordinul de atac în timp ce restul forțelor îl atacă pe Lich King, dar acesta era tot mai puternic. După ce a auzit de la Lich King însuși că el a fost trădat și cavalerii morți sub comanda lui, Darien folosește toate puterile împotriva lui și dă lui Tyrion Ashbringer, cel corupt. Ceea ce nu știa Arthas era că Ashbringer și cu Tyrion erau pe un pământ sfânt și au reușit să-i pună piept marelui Lich King. În acele momente, Lich King îi spune: data viitoare când ne vom întâlni, paladinule, nu va mai fi pe pământ sfânt. După acest lucru, cavalerii din Ebon Blade și Tyrion strâng o armată pentru a se duce la Frozen Throne, unde s-a construit ulterior Ice Crown Citadel, pentru a-l ataca pe Lich King și a-l pune la pământ pentru totdeauna. Have you learned nothing, boy? You have become all that your father fought against. Like that coward Arthas, you allowed yourself to be consumed by the darkness, the hate, feeding upon the misery of those you tortured and killed. Your master knows what lies beneath the chapel. It is why he dares not show his face. He sent you and your death knights to meet their doom, Darien. What you are feeling right now is the anguish of 1,000 lost souls. Souls that you and your master brought here. The light will tear you apart, Darien. Save your breath, old man. It might be the last you ever draw. My son. Father! Dear, beautiful boy. What Father, is... you have returned. You've been gone a long time, Father. I thought... Nothing could have kept me away from here, Darien. Not from my home and family. Father, I wish to join you in the war against the undead. I want to fight. I can sit idle no longer. Darien Morgraine, you are barely of age to hold a sword, let alone battle the undead hordes of Lordaeron. I could not bear losing you. Even the thought... If I die, Father, I would rather it be on my feet, standing in defiance against the undead legions. If I die, let me die with you! My son, there will come a day when you will command the Ashbringer, and with it, mete out justice across this land. I have no doubt that when that day finally comes, you will bring pride to our people, and that Lordaeron will be a better place because of you. But, my son, that day is not today. Do not forget. Touching. He's mine now. You betrayed me. You betrayed us all, monster! Face the might of Morgraine! Pathetic. You're a damned monster, Arthas. You are right, Fordring. I did send them in to die. Their lives are meaningless. But yours... How simple it was to draw the great Tyrion Fordring out of hiding. You've left yourself exposed, Paladin. Nothing will save you.
this Your end. impossible? This is not over. When next we meet, it won't be on holy ground, Paladin. Rise, Darian, and listen. We have all been witness to a terrible tragedy. The blood of good men has been shed upon this soil. Honorable knights, slain defending their lives, our lives. And while such things can never be forgotten, we must remain vigilant in our cause. The Lich King must answer for what he has done, and must not be allowed to cause further destruction in our world. I make a promise to you now, brothers and sisters. The Lich King will be defeated. On this day, I call for a union. The Argent Dawn and the Order of the Silver Hand will come together as one. We will succeed where so many before us have failed. We will take the fight to Arthas, and we will tear down the walls of Icecrown. The Argent Crusade comes for you, Arthas! So too do the Knights of the Everglade. Although our kind has no place in your world, we will fight to bring an end to the Lich King. This I vow. Când, la Wrathgate, Alianța și Hoarda s-au aliat pentru a-l ataca pe Lich King, aceștia împreună cu Bolvar Fordragon și Sarofang au încercat un asediu spre Wrathgate, când Bolvar strigă: Arthas! Ieși afară pentru a plăti pentru crimele comise! Lich King iese afară și spune că o să-l învețe pe Bolvar adevărata justiție. În acele momente, Sarofang enervat îl atacă pe Lich King, dar cu o singură lovitură de sabie, Lich King îl ucide, luându-i sufletul și invocând o armată de andezi. Când în acele momente Apothecary Putris atacă pe Alianță și pe Hoardă, ba și pe Lich King, trădând-o pe Sylvanas. În acele momente, toți erau afectați de o ciumă. Acesta spune: Death to the Scourge and death to the Livings! Și bombardează acel loc, lăsându-i pe toți să fie uciși. Arthas! The blood of your father, of your people, demands justice! Come forth, coward, and answer for your crimes! You speak of justice, of cowardice. I will show you the justice of the grave and the true meaning of fear. Enough talk! Let it be finished! You will pay for all the lives you've stolen, traitor! Boldly stated, but there is nothing you can... What? Did you think we had forgotten? Did you think we had forgiven? Behold now the terrible vengeance of the Forsaken! Sylvanas. Death to the Scourge! And death to the living! Isn't over.
can see. This is the hour of the Forsaken. We're finished. No escape for any of us. Darien, împreună cu Tyrion Fordring, cu alianța și cu Hoarda, formează un ultim asalt spre cetatea din Icecrown, încercând să-l pună odată pentru totdeauna pe Arthas la pământ. Dacă mergeți în Hall of Reflection, ca și Hoarda, o vedeți pe Sylvanas, dar ca și alianța o vedeți pe Jaina Proudmoore, care încearcă să comunice cu Arthas prin Frostmourne. Uther apare și spune că nu a mai rămas nimic din Arthas și că Lich King vede ce sabia vede. Când Lich King apare, îi spune "Silence, Paladin!" Jaina încearcă să evadeze și să fugă, dar este prinsă de puterea lui Lich King. Este aproape sufocată și ucisă, dar a fost salvată de un zepelin ce a dărâmat un munte întreg. Jaina, could it truly be you? Uther! Dear Uther! I'm so sorry. Jaina, you haven't much time. The Lich King sees what the sword sees. He will be here shortly. Arthas is here? Maybe No, girl. Arthas is not here. Arthas is merely a presence within the Lich King's mind. A dwindling presence. But Uther, if there's any hope of reaching Arthas, I must try. Jaina, listen to me. You must destroy the Lich King. You cannot reason with him. He will kill you and your allies and raise you all as powerful soldiers of the Scourge. Tell me how, Uther. How do I destroy my prince? Snap out of it, girl. You must destroy the Lich King at the place where he merged with Ner'zhul. Atop the spire, at the frozen throne. It is the only way. You're right, Uther. Forgive me. I don't know what got a hold of me. We will deliver this information to the king and the knights that battle the Scourge within Icecrown Citadel. There is something else that you should know about the Lich King. Control over the Scourge must never be lost. Even if you were to strike down the Lich King, another would have to take his place. For without the control of its master, the Scourge would run rampant across the world, destroying all living things. A grand sacrifice by a noble soul. Who could bear such a burden? I do not know, Jaina. I suspect that the piece of Arthas that might be left inside the Lich King is all that holds the Scourge from annihilating Azeroth. Then maybe there is still hope. No, Jaina! He is coming. You must silence Paladin. Vedem asaltul spre Icecrown. Hoarda și alianța se îndreaptă spre Icecrown Citadel și Lich King se pregătește având o armată Scourge foarte puternică, ce încearcă să oprească pe oricine va sta în calea lui. Tatălui îi spune, deși sufletul meu a fost primul revendicat de Frostmourne, sunt mici și așteaptă să fie luate. Arthas spune, lasă-i să vină, Frostmourne Hunger! Though my soul was one of the first to be devoured by your evil, there are thousands more bound within this blade, and they cry out for release. Look now to your defenses, my son, for the champions of justice gather at your gates. Let them come. Frostmourne Hungers.
În timpul luptei cu Lich King, acesta reușește să-l înghețe pe Tyrion Fordring și să ne ucide pe toți. În tot acest timp, el încearcă să ne readucă la viață ca slujitori a armatei Scourge. Tyrion, ghidat de lumină, reușește să iasă din cubul de gheață și cu o singură lovitură distruge Frostmourne, făcând-o în nenumărate bucăți, fiecare din sufletele captive evadând din Frostmourne. Arthur scăzând jos și își vede sfârșitul. Tatălui apare și spune că niciun rege nu va dăinui pe vecie și spune lui Tyrion că fără controlul lui Lich King, Scourge va deveni de neoprit. Tyrion încearcă să-și ia această povară pe umerii lui când Bolvar apare și îi spune că eu trebuie să fiu Lich King, eu trebuie să fac acest ultim act. În acele momente Tyrion îi pune casca pe cap și Bolvar devine noul Lich King și acum acesta îi spune: acum pleacă! Părăsește acest loc și nu te mai întoarce! Înghețând pe tronul de gheață, la fel cum Arthur s-a făcut cu mulți ani în urmă. Father, is it over? At long last. No king rules forever, my son. I see. Only darkness before me. Without its master's command, the restless scourge will become an even greater threat to this world. Control must be maintained. There must always be a Lich King. The weight of such a burden. It must be mine, for there is no other. Tyrion! You hold a grim destiny in your hands, brother. But it is not your own. Bolvar! By all that is holy. The dragon's flame sealed my fate. The world of the living can no longer comfort me. Place the crown upon my head, Tyrion. Forevermore, I will be the jailer of the damned. No, old friend. I cannot. Do it, Tyrion! You and these brave heroes have your own destinies to fulfill. This last act of service is mine. I must be forgotten, Tyrion. If the world is to live free from the tyranny of fear, they must never know what was done here today. Lich King is dead, and that Bolvar Dragon died with him. Now go, leave this place, and never return. Chiar sunt curios ce se va întâmpla cu povestea lui Bolvar ca și noul Lich King și ce se va întâmpla cu corpul lui Arthas, fiindcă nu știm încă nimic despre asta, doar că sora lui, Calia Menethil, o regăsim în World Warcraft Legion. Oare va avea un rol important în povestea lui Lich King, fiind un membru din familia Menethil? Va rămâne de văzut dacă Lordaeronul se va întoarce înapoi în mâinile oamenilor și ce relație va avea cu Sylvanas, știind că pământul său natal e în mâinile Forsaken.
Și aici termină povestea lui Lich King și a lui Arthas. Sper că v-a plăcut, la fel cum mi-a plăcut mie să o povestesc. Arthas este unul din cele mai importante personaje pentru mine din universul Warcraft, fiind un personaj foarte plăcut și cu o poveste tristă din păcate, dar până data viitoare, subscribe, like, share și let them come, Frostmourne Hungers! I tell you this, for when my days have come to an end, you shall be king. Here we go.